Hallo, ich bin Marcus, Dean Persanlicher, Fitnesscoach MIT, Uber Zen, Jaren Erfahrung im Bereich, Fettabbau, und Muskelaufbau. Wenn du dich, Jemmels gefragt hast, warum den Gesicht, immer etwas runder aussieht, obwohl du am Körper, vielleicht gar nicht so viel Fett hast, dann bist du hired, hut sprechen, wir über ein Thema, das viel Menschen beschäftigt, aber worüber nur wenig offen reden, wie verliert, man auf natürlich, Gesichtsfett, und wirklich wirksam, ich kann frustrieren sein. Du achtest auf den Ursprung, aber dieses rund Gesicht bleibt, glaub mir, ich habe das bei meiner Klientin erlebt ich verspreche dir, es gibt den Gesicht sichtbar zu definieren, ohne verrückte, Diäten, oder teure, behandlungen. Diesem Video bekommst du keine magischen Wundermittel, sondern ehrlich Tipps, die wirklich funktionieren Schritt für Schritt. Und die ganz verrate ich dir einen, simplen aber, extrem wirkungsvollen Trick, den die meisten Menschen komplett übersehen. Also bleib unbedingt bis zum Schluss dran bist du bereit. Dann lass uns los, du fragst dich vielleicht, warum sich das Fett eigentlich gerade im Gesicht warum wirkt das Gesicht oft gekollen, obwohl man gar nicht so viel ist. Die Antwort liegt nicht nur in der Ursprung, es ist ein Zusammenspiel aus mehreren Faktoren, die oft unterschätzt werden. Der wichtigste Punkt, den Gesicht, ist ein Spiegel des gesamten Lebensstils. Wenn du viel Zucker oder stark verarbeitete Lebensmittel zu dir nimmst, speichert den Körper Wasser und das setzt sich besonders schnell im Gesicht. Hast du schon mal nach am nächsten Morgen in den Spiegel geschaut und gedacht, warum sehe ich so aufgedunsen aus? Genau das meine ich, Abord, oder Schlafmangel, Stress und hormonelle Schwankungen spielen eine Rolle. Wenn du wenig schlafst, produziert dein Körper mehr Cortisol, ein Stresshormon das Wasserin begann, und das sieht man zuerst im Gesicht. Alkohol kann ein großer Faktor sein. Ein Glas Wein, bend, mag harmlos wirken, aber Alkohol entwässert den Körper, was wiederum dazu führt, dass Gegenseg Wasser speichert. Besonders im Gesicht kommt dir das bekannt vor. Und dann ist da natürlich die Genetik. Manche Menschen neigen einfach dazu, Fett im Gesicht zu speichern, genau wie an den Hufen oder am Bauch, aber lass dir eins gesagt sein, Genetik mag ein Rolle spielen, aber sie ist niemals das letzte Wort, das entscheidend ist. Wenn du verstehst warum Gesichtsfett entsteht, kannst du auch gezielt etwas dagegen tun, und das sieg ich dir gleich im nächsten Abschnitt. Okay, lass uns jetzt mal über ein paar Mythen sprechen, die sich hartnäckig halten, wenn es an Gesicht geht, ohne die du so schnell wie möglich vergessen so Mythos. Du kannst gezielt nur am Gesicht, klingt logisch oder? Man will schließlich nur das Gesicht schlanker machen, aber hier kommt die Wahrheit, Spotreduction, also gezielter Fettabbau in einer bestimmten Stelle funktioniert nicht den Körper, entscheidet selbst, wo Fett speichert und wo es aber und das Gesicht ist dabei oft das letzte, das reagert.zweiter. Mythos, Kagumi kauen hilft gegen viel Duncan, das ständiges Kauen, die Gesichtsmuskel, trainiert, und so Fett, vibrant, leider, falsch, magzor, die Muskeln, leicht, stimulieren, aber es reicht bei weitem nicht aus, Fett zu reduzieren, where so einfach, nie mehr einruns, Gesicht.dritter. Mythos, Gesichtsmassagen oder Spezialcremes, schmelzen das Fett, weg, hört sich, nach Wellness, an, bringt aber, in Sachen Fettabbau, fast nichts, vielleicht, fühlst du dich, kurzfristig, frischer, aber das Fett bleibt, wo es ist.verrückte. Mythos, nur übergewichtige Menschen haben schlank Menschen an ein Weichs, runs Gesicht haben oft, durch Wasserien lagoren, Genetik oder schlecht Gewohnheiten, hast du das vielleicht selbst schon erlebt. Dies Mythen halten viel Menschen davon ab, echt Fortschritt, Zuma, aber du gehörst jetzt zu denen, die Wahrheit kennen, und du gleich lernst, du was wirklich funktioniert. Jetzt Word spannen, denn jetzt geht's darum, was wirklich funktioniert. Keine Tricks, keine schnellen Wundermittel,
Verndurungen in deinem Alltag, die Gesicht sichtbar definieren, keinen der erst undivielect wichtigst Punkt, wenn du dauerhaft verbetet Lebensmittel Zuckerbahmen, und zu viel, Salzmedist, wirst, du sehr schnell merken, wie Gesicht sich dirt, Statusen, Trinkviel, Wasser, Eises, Frisches, Gemüse, Hochwertig Protein, ungesund, Fett. Ich sag immer, wenn Ergrang deinem Creeper gut tut sie auch deinem Gesicht gut. Ders White ist, Bujan zwar regelmäßig, nein get nicht darum, Gesicht zu trainieren, wenn du ins Schwitzen kommst, kurbelst du Stoffwechsel, an verbrennst Kalorien, reduzierst Körperfett, irgendwann fängt Gesicht an, definieren, oszusechen.drittens. Schlaf klingt einfach, word aber, oft wenn du nicht genig schlafst produziert, Körper mehr Cortisol, zu waseren Lagerung und Hunger fort, stell dir vor, Gesicht ist, morgens weniger geschwollen Nerwal, du mal richtig gut geschlafen hast, klingt da, machbar oder wird Punkt, Alkohol reduzieren oder, ganz streichen, ich weiß, das klingt hart, aber glaub mir, das Gesicht ist der erste Ort, wo du positive Veränderungen siehst, wenn du mal 2 Wochen keinen Tropfen trinkst, und noch ein Punkt den wir Management, Meditations, tief Cortisol zu senken, und waseren Lagerung zu minimieren, ich hab's bei meinen Klienten, immer wieder gesehen, konsequent an seinem Lebensstil arbeitet, sieht notwendigen Wochen, nicht nur fitter, das Gesicht wird schärfer, klarer, gesunder, das, higher, ist Kanas, ist Konsistenz, und das bringt dich weiter, im nächsten Abschnitt, ich dir klein, täglich Routinen, die du sofort umsetzen kannst, ohne großen Aufwand, aber starker Wirkung, jetzt kommen wir zu den kleinen Dingen, die du jeden Tag tun kannst, die dich kaum Zeit kosten, aber langfristig einen riesigen Unterschied machen können, wenn du wirklich Gesichtsfett reduzieren willst, fangen wir dem Morgen an, start den Tag einem großen Glas Wasser, am besten, lauwarm, ATVAs, Zitroni, das Regent, die Verdungen, Spaltbersche Schusages Natrium, deinem Creeper, und die hilft, Wasserin, Lagerung, im Gesicht, zu reduzieren, klingt simple. First, auch aber, unglaublich effektiv, dan Bug, dich direkt nach, dem Aufstehen, Jan Bishan, Zen Minuten, Stretching, Einkurser, Spaziergang, oder Likes, Cardio, zu Haus, Hauptsache, du kommst in Schwung, Körper vibrant, den Tag mehr Kalorien, wenn du aktivierst, und langfristig, sich das auch, in deinem Gesicht versak euerdem, Malzeiten, möglichst regelmäßig zu essen und dabei auf wenig Zucker und Verbetet Kohlenhydrat, diesmal, wenn du zu Sujum griefst, du Insulin Schwang Kong die Wasserin Lagaren, und Hunger aus, mach lieber Essens und Verbeneten nicht zum Gegner, was viel nicht wissen, auch Kauen spielt ein klein Roll. Wenn du after mal aufrose, Gemüse kost wie Karotten, oder Sellerie aktivierst, du Gesichts Muskulatur, bekommst gleichzeitig wortvill Stoff, zwei Fliegen, einer Klapp oder, und wie sieht's, der Hautfledge, aus, nein, du brochest keine teuren Cremes, aber kaltes Wasser, am Morgen, like Smassieren Gesichts, oder einem Jadroller kann helfen, Schwellungen zu reduzieren, und die Durchblut. Mach das zur kleinen Selbstpflegeroutine, Gesicht, Word Ease, dir danken.noch, ein Tipp für den Abend mindestens, im Stund vor dem Schlafen offline, kein Handy, kein Stress, keine Krichten, Schlafwort besser, und du wie beruhigt sein, wie frisch, Gesicht, im nächsten, Morgen aussieht, dies täglichen, Minigunheiten mehen, allein vielleicht keinen riesigen. Aber sie verndern Gesicht, Blick, in den Spiegel, und letztlich selbstbewusstsein, im nächsten Teil, gehen, wir noch tiefer, wir sprechen über die psychologischen Auslöser, die oft verhindern, dass du, berhupt, dranbleibst, lassens jets, mal ehrlich sein, manchmal wissen, wir ganz genoes wir tun, sollten, aber wir tun, trotzdem, nicht warum. Weil oft nicht wissen scheitert, sondern in unseren inneren Auslösern, higher liegt der, Warkampf, hast, du dich, schon mal, dabei, erwischt, wie du Frust oder Langweil, du bist eigentlich nicht hungrig, aber der Snack fühlt sich gut. Das nennt man emotionales Essen, und ist einer der häufigsten Grund, warum Gesichtsfett einfach nicht verschwindet. Denn wir greifen zu Zucker, Salz und Fett,
Genau das, was Waserin Lagering, undefettove, fardert einweiter. Psychologischer Trigger ist die Perfektionismus. Du denkst, wenn ich schon einen Fehler gemacht habe, dann ist hut gelaufen, und genau das fort, dass du komplett vom Weg abkommst, statt einfach wieder. Denk dran, ein kleiner Ausrutscher macht dich nicht schwach aufgeben schon, oche. Vergleich mit anderen kann gefährlich sein. Du siehst ein schlankes Gesicht auf Social Media und denkst, warum sehe ich nicht so als aber jeder Körper ist anders, jeder Fortschritt, verfaucht individual. Vergleich dich nur mit dir selbst mit der Person, die du gestern und diesem Schluss geteilt viel geban auf, weil sie nicht sofort irgendwie sie an, aber Verlieren brocht seit vor, allem im Gesicht. Wenn du drange blieben bist, wirst du belohnt. Garantiert. Im Nächsten Abschnitt täglich, mit dir mein persönlichen Trainer-Tipps direkt aus meiner täglichen Arbeit mit Klienten, jetzt words persönlich. Ich möchte dir ein paar Dinge sagen, die ich nicht aus Büchern gelernt habe, sondern aus echter Erfahrung, aus Gesprächen, mit 100 Klienten, die genau da standen, wo du jetzt, Jared stehst. Erstens, versek nicht, als auf einmal so und viel machen den Fehler, dass sie von heute auf morgen ihr komplett umstellen täglich, trainieren, wollen, meditieren, froh schlafen, und kein Zucker mehr. Klingt gut, ist aber oft nicht nachhaltig, mein Rat, fang klein und inverted. Aber konsequent, und dann die nächst, zweitens mach Fotos. Nicht für Instagram, sondern für dich. Nicht motiviert mehr, als wenn du noch 3 Wochen ein Vorhornackerbild vergleichst und siehst. Wow, mein Gesicht sieht wirklich schmäler aus die. Ich sagt dir nicht als, der Spiegel schon drittens. Sei stolz auf Jetten, es geht nicht darum, perfekt zu sein, es geht darum, weiter zumachen, wenn du heute Statschips im Handball, nas gegessen hast, feier das. Wenn du gestern früher ins Bett gegangen bist, starker Schritt, Dinge bauen den News. Ich und die es Word Tage geben, and den du zweifelst aber dann eriner, dich an diesen Moment. Darin das du diesen Weg geholt hast. Weil du mehr willst, für dich, für den Gesicht, für den Selbstortfall, ich sag, meinen Klienten, immer, du brauchst keine Motivation, du brauchst Disziplin Motivation, kommt und geht, Disziplin, bleibt under genau das matcht und den, unterscheied. Im letzten, abstinent schliegen, where als ich fos nochmal als, zusammen, gib, dir einen, letzten, wichtigen Rat mit auf den weg.wen, du bist, hierher drange blieben bist. Dan hast, du etwas, das will, nicht haben, Entschlossenheit, du willst wirklich, etwas verändern, und du hast, jetzt das Wissen, und die Werkzeuge, und genau das zu tun. Wir haben gemeinsam, verstanden warum Gesichtsfett ist, wir haben mithon intellivet, echt Lesungen intet, einfach, Routinen besprochen, und die mentalen Blockaden durchluchtet, die, dich auf dieser, du hast, es geht nicht Magie, es geht Ehrlichkeit, Klarheit und klein, bewusst entschieden, Tag und jetzt kommt der versprochen Trick. Den wir, übersehen, den Kiefer, ist ein Muskel, und wie jeder Muskel kann man, in Formen nicht durch Kaugummi, sondern durch bewusst, Körpersprach in deinem Alltag darauf wie du dienen, Kopf heilst wie du kost, wie du spickst, halt, den kann, like Dengesogen, den Naken trakt. Allein dies Halting, kann den Gesicht, straffer, worken, lassen und mit, der Zeit verndert, sich sogar den Muskelspannung im Gesicht, klingt, simple. The first is auch. Und genau das ist das schon deren Bever wir abschlägen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass mir gern, like da schreiben die Kommentare welche Tipps du umsetzen willst und vergiss nicht zu abonnieren, damit du keine weiteren Videos verpasst, du verdienst dich wohl in deiner Haut zu fühlen, und du bist gerade auf dem besten Weg dorthin bleib dran, ich glaub, an dich. Bis zum nächsten Mal, dein Coach Marcus.